So hello majamaa, watu wangu, watu wa power, watu wa nguvu, by the way. Alonso the boy hapa kama kawaida, kama dawa. And today by the way, Afrodess Media on the streets. Leo tunafanya kitu different sana, tunafanya kitu unique, kitu amazing. By the way, kama msee uko na gari pale mtaani, how often do you check your car engine oil? Sababu kuna watu wengine tu wanadhani gari ni kuchukua ticho kama wameenda. So leo by the way tutaka tukupeleke kwa expertise, tukupeleke kwa ule msee professional, tukupeleke kwa hawa madadi wanafanya kazi safi. So today tuli decide tuchukue gari tuipeleke hapa Shell. So first and foremost, before hata tuendelee sana, remember to subscribe, like, comment and share by the way. And then pale kwa comment section tueleze ushaikuwa na shida gani kuhusu gari yako by the way, kama ni engine, kama ni oil ishaikusumbua, tueleze pale kwa comment section. And then we hope that we be able to connect you kwa ule mse mgori, ule mse professional mwenye atakuwa anakuonesha how to do it by the way. And so our journey began, kama unavyoona by the way, our journey began. And then slowly by slowly tukaenda tukakutana na professional, and then the professional by the way take time. I want to thank and give a big shout out to Shell petrol station hapa Kimbo Ruiru by the way for the amazing work wanafanya pale na magari. And also we want to take this opportunity to also thank by the way our able team that came through in order to recognize that there was a problem. So by the way, gari ukikuwa na gari, watu wengi sana nadhani wajui gari inafanya gani. Hawa nadhani tu kuchukua gari ni kuchukua na kuwasha na kuendesha na ukiendaka. But there are a lot of more things that you need to know. There are a lot of more things that you need to study about your car by the way, so that in case ikuwe na malfunctioning hautakuja ku end up kutumia a lot of money. And then by the one thing to note, vile tunaelezwa na specialist wetu, is that you should also be able to have one person reliable mwenye atakuwa na kuangalia gari vizuri, mwenye atakuwa na kuangalia gari poa, so that at least ukikuwa na noma unajua ni wapi na wapi inafaa kurekebishwa. Because fundi by the hapa nje ni wengi, na watu wengine pia ni wakora with so many tactics. Anaweza kuja kuambie hii gari yako inakuwa na noma ya hii, hii gari yako inakuwa na ngori ya hii. So leo Afrodess Media on the streets by the hatuchekeshi watu. Leo tumeamua tuchekeshe gari, kwa maana gari kicheka pia sisi tunaweza move na tuende tukuje kwa streets tufanye shughuli juu yako, si ndio? So I hope you enjoy the video, I hope you get to learn something. Kama uko na noma by the jaribu kutuma hapo kwa comment section kuhusu gari yako, what worst experience usha experience na gari yako, and then to have a conversation, to engage. Kama unataka kuja kufanya interview pia tunataka kuja kufanya. So like guys, subscribe, comment, remember Afrodess Media on the streets. Alonso the boy. Kipanda hivyo hapa ndani kwa hii turi kuna kasiru kamekalia hivi. Kwa kasiru ndio kameisha. Kameisha. Sasa vile kameisha, ule unakuja na inatiriki hapo, inakuja na shapua huko. Ndio utafika huko. Ndio imeshapua huko na ndio naona inamaliza hapo. Sasa mwenye atakuja kufungua atafungua hiyo. Atafungua hiyo. Afungue hii, atoe hii bure na atoe hii mchiko. Atapata hiyo gasiru kwa block. Achomoe, angalie size